Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. The recent US presidential debate couldn't escape the attention of Russia's propaganda jesters. Everyone was appalled. As astute observers of debates and democratic elections, wait, Russia's never had any real debate, and the results of every election are known well before they're officially announced. The US election campaign always excites the Kremlin's spokesmuppet. In a nation where there are neither real elections nor any actual debates between candidates, and where the leader eliminates political rivals instead of facing them in a court of public opinion, this substitute spectacle is thrilling. Except for Putin, I guess. You don't expect the Russian president to get up at the crack of dawn to watch a debate in the US. He just can't be bothered. As the Kremlin's long-standing spokesman explained, our country and our president have important matters to attend to. The debate in the United States is not one of them. He added that the American election campaign was a domestic matter and that Russia never interferes with domestic issues. Не хочет о них говорить, но не может о них не говорить. Но в глубине души все поддакивающие понимают. Примадонна на выход. Что мы увидели сейчас? Мы увидели две бессодержательности, но одна бессодержательность была со слабыми когнитивными способностями, с невозможностью произнести слова, и другая бессодержательность была бойкая, была яркая, темп речи был нормальный. И вот в этой ситуации, когда мы видим две бессодержательности, что делать американскому электорату? Когда страна глубоко расколота. А самое главное, самое драматичное, самое трагичное событие произойдет в ночь с 5 на 6 ноября, когда половина Америки, кто бы ни победил, вздохнув, скажет, какой кошмар, и уйдет во внутреннюю эмиграцию, потому что она не признает этого человека своим президентом. Вот эти дебаты, состоявшиеся между двумя президентами, содержательная вещь в них только одна. Один был в красном галстуке, другой в синем. И смысловое содержание очень простое. Байден Трампу говорит: ты дурак. Трамп Байдену в ответ: сам дурак. Вот, собственно, и все. И это показатель краха, деградации политической системы США, где два старика мочат друг друга, не выбирая выражений, на глазах у всего изумленного мира. Константин Федорович, смотрели? Или проспали? Вы Честно знаете, скажите. я, как и президент Российской Федерации, не ставил будильник до 4 утра, но, конечно, постарался за это время разобраться в том, что произошло. Пору, конечно, посочувствовать американским избирателям, но не буду. Не буду, потому что они виноваты сами. Они в массе своей невежественные, неблагодарны по отношению к другим и не обладают, как мне кажется, каким-то взглядом на Соединенные Штаты, со стороны, что эти Соединенные Штаты делают, как к ним относятся. In reality, Russia's rooting for a third-party candidate. Chaos. As Maxim Yusin eloquently explained in the newspaper Kommersant, the ideal outcome for Russia would be what he calls a balance of power, with either Biden facing a Republican majority in Congress or Trump at the helm with his hand tied by a Democratic Congress. Residents of southern Russia seem to be having a lot of issues with their power supply recently. The latest victim of this mysterious series of malfunctions is the Kursk region. Acting Governor Alexei Smirnov chalked the blackouts up to technical disruptions in neighboring regions. He's probably talking about the Belgorod region, where residents woke up to power outages following what authorities are euphemistically calling external impacts on energy facilities. The exact nature of these external impacts remains a mystery, and local authorities are conspicuously silent on the matter.
Blackouts are just one of the problems facing residents of Belgorod. The city traffic lights have decided to take an impromptu vacation, and the internet is on the fritz. The local energy company is laying the blame squarely on a technological disruption, probably caused by those mysterious external impacts. But here's the silver lining. The power company has promised to restore service at the stroke of 7 p.m. Oh, Russia, where even electrons are subject to geopolitical intrigue and enigmatic external impacts. It's quite literally a power play. And now let's dive into the curious case of Russia's latest target, the so-called child-free ideology. Yes, you heard that right. The Russian Ministry of Justice is preparing to ban an entire lifestyle choice because apparently having fewer babies is now considered a national threat. The Russian Deputy Justice Minister has been vocal about the initiative, explaining the sinister nature of the child-free ideology. According to him, this ideology is all about convincing young women that they don't need to have children today or ever, for that matter. How diabolical. Imagine women choosing for themselves whether or not to become mothers. The horror. Сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, такого течения, которое ограничивает распространение. И, в общем-то, говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать, много, экстремистской направленности. Собственно говоря, сегодня мы, эти законопроекты, они подготовлены, и мы будем, соответственно, с вами прорабатывать и построить такую систему законодательную, которая бы все эти течения на территории Российской Федерации и тех стран, которые сегодня активно взаимодействуют с Российской Федерацией, разделяют ее ценности, эти законы должны, так скажем, прорабатываться, продвигаться, и это должно быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности. Back in February 2023, a bill was introduced in the State Duma to ban the propaganda of the child-free ideology. This move is clearly part of a broader strategy to boost birth rates under the guise of protecting traditional values because, as we all know, the best way to ensure a thriving society is by legislating reproductive decisions. It's almost comical when you think about it. Russia, a country grappling with numerous societal economical issues, decide that the real enemy is the young women deciding if they want to have kids. Never mind the economy, political corruption, or international sanction, it's those pesky women that needs reining in. So what's next? Maybe they'll start monitoring our Netflix queues for shows that don't promote family values, or maybe they'll introduce a mandatory quota for babies per household. In the end, it's a sad reflection of how out of touch some governments can be with the realities of modern life. Instead of addressing the real issue that led to people having these choices, like economic instability, lack of support for parents, and personal freedom, they opt for the easy route: repression, propaganda. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.